Everyone else, you have to say, Valentin, where are you from? Romania. Oh, isn't that amazing? We were talking about Romania this evening for various reasons. Ah, nice. Are you living in Tours now? Yes. Oh, wonderful. And where are you from? Belgium. Pardon? Born in Belgium. Belgium, not far away, just across the border. Oh. Colombia also. Where? Colombia? Colombia. Alaska. Alaska, my goodness. Very unusual to meet. I have not met many people from Alaska. It's very wonderful. Yeah. Anchorage. Is it Anchorage? I was in a plane. We stopped in Anchorage for about 6 hours one time. Il parle d'une fois où, dans un avion, il a été arrêté pendant 6 heures à Anchorage, qui est une ville de l'Alaska. Anybody else from other countries? Mauritius Island. Mauritius, nice. And Nepal. And Slovakia. And who else we got? England. Anywhere else? Huh? Guinea. Where? Guinea. West Africa. West Africa. What? Guinea. 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 Ah, Guinea, West Africa. Spain. Spain. Ah, good, Spain. So, international a little bit. And like that we come together, and maybe some of you will move here and there. J'aime l'idée que nous nous retrouvions tous ici, tellement de personnes. Est-ce que vous entendez tous? The people can hear, everyone can hear? Does everybody speak French? If you don't speak French, please put your hand up. I mean, you have to translate it. Si vous ne parlez pas français, pouvez-vous lever la main? You don't speak French. Alaska, no French. No French. Where are you from? Colombia. Colombia, okay. Living here? Oh, nice. So we have to have both English, French. Okay, good. What's happening? Oh, we're going to put the screen in front of us. We're going to be behind a screen. Okay, Okay. Okay. it was a joke, sorry. Life is, outside we journey here and there, and we have different experiences of different cultures, and different people, and different experiences, and so on. La vie est un voyage, nous avons tous des expériences différentes, nous rencontrons des personnes différentes. It's all related, in a sense, to our inner journey, because whatever we see outside is basically reflected in our consciousness and in our self. Et toutes ces choses que nous découvrons à l'extérieur de nous-mêmes ne sont peut-être pas qu'un reflet, mais sont un reflet de notre propre voyage intérieur. And this way we develop different concepts, and we see ourselves a little bit differently, or we see the world a little differently as we go through our life. Et donc quand nos concepts évoluent, quand on fait évoluer nos propres concepts, notre vision du monde, la manière dont on conçoit le monde elle-même évolue aussi. And there's another journey, which we could say is, well, they sometimes call it the journey within, but it's really a quest for realization, a quest for deeper understanding. Et ce voyage très profond, c'est une quête. Cette quête, c'est la quête de la compréhension de soi-même. I don't know what all of your reasons for coming here are, or what your purposes in life are, but when I was, possibly some of you were early 20s, I don't know, but when I was in late teens, early 20s, which was the late 60s, in the late 60s. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui ici, mais personnellement, quand j'ai commencé à voyager, j'avais 20 ans, j'avais entre 19 et 20 ans, c'était à la fin des années 60. I don't think, maybe nobody here, I don't think anyway, was perhaps a part of that decade
period of time. Est-ce que je ne pense pas que certaines personnes ont participé à cette décennie, de cette période voilà, des années 60, Maybe in your previous lifetime, peut-être dans des vies antérieures, but in this one probably not. mais dans cette vie, probablement pas, étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes. ce soir. Maybe you were very young at that time, Peut-être que vous étiez très jeune à cette époque. but that was known and historically known as being an era of change in the West, particularly, especially amongst younger people, an era of change of outlook upon life. Mais c'est historiquement reconnu que les années 60 ont été une période de changement, de grands changements, de bouleversements pour de nombreuses personnes, surtout dans l'Ouest et surtout chez les jeunes personnes. So we were, simply by being present during that time, you could say, exposed or surrounded by this new wave of searching for some deeper meaning to life. Et donc simplement en participant, en étant exposé à cette période des années 60, on était aussi empreint de cette nouvelle vague de recherche, de questionnement. When I was a kid, travel was really limited. I mean, to go on an aeroplane was almost unheard of, unless you're in the army. Was No. almost To go on an aeroplane, unless you were in the Air Force, was almost unheard of. unheard. Yeah, Euh, very rare. à cette époque-là, c'était bien moins commun de voyager. Les moyens de voyage étaient bien plus limités qu'aujourd'hui. Et par exemple, prendre l'avion, à part si on était militaire, c'était quelque chose dont on entendait très peu parler. To go out of England was very rare when I was a child. It was like very rare. From France? No, I was born in England. Oh, yeah. So to go outside of England was very rare. We went to Ireland once, I remember. That was a big adventure. À cette époque-là, pour lui qui a grandi en Angleterre, c'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel, ne serait-ce que de considérer de pouvoir quitter l'Angleterre, de pouvoir sortir de l'Angleterre. Et il se rappelle d'une fois où il est allé en Irlande, et rien qu'aller en Irlande, c'était une grande aventure. But my father worked for the railways, the British Railways, so we had free ticket once a year to come to Europe. Mais mon père travaillait dans une compagnie de train, la compagnie de train britannique, et donc une fois par an, on avait la grande chance de pouvoir aller en Europe. How old are you now, young man? How old are you? Tu as Age? quel Quel âge? Eight? 8 ans? You're 8 years old. Okay. About your age, maybe 8 or 9. My parents put me on this trip. We went through France on the train. We went through Toulouse all the way down to Perpignan. And then we changed trains to the Spanish line. And we went through to the Spanish Riviera. Whoa, J'avais à peu près ton big âge. adventure. J'avais à peu près ton âge, 8-9 ans, quand je suis monté dans ce train pour la première fois et que je suis allé pour la première fois en France. Et que nous sommes allés depuis l'Angleterre jusqu'à Toulouse, après jusqu'à Perpignan, et qu'ensuite nous avons changé pour les voies ferrées d'Espagne, et que nous sommes allés sur la côte espagnole. But in the late 60s, young people in England and other countries too were venturing far afield. They were venturing far afield. That means going a long way. Far off. Far away. They were going to far distant countries. Yeah. What kind of person? Young people. Hitchhikers. 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 High peas. You know what high peas are? Yeah, I hitchhiked 6 Yeah. years. 6 Yeah, years ago. you did, really? Okay. So, hitchhikers, so he met, pardon, il a rencontré des personnes à cette époque, notamment dans les années 60, c'était les autostoppeurs. Les autostoppeurs, ce sont des personnes
qui partaient très loin, qui s'aventuraient dans des autres pays grâce à la force de leur pouce, tout simplement, et à la foi, bon là c'est un petit peu moi qui raconte. Telling all about your journey. What are you doing there? Mais c'est le fait de croire dans la générosité des gens, de tendre le pouce et on vous emmène. Okay. They were called hippies. You may have heard this term, hippies. Les hippies. Hippies. I didn't go that far. I just went around Europe Je ne suis pas allé aussi loin. Je Hitchhiking, suis allé en Europe. J'ai visité here l'Europe. and there. But the friend I was staying with, he was bolder than I was. He was very bold. A friend of you? Friend I was staying with, a young man I was staying with, he was very bold. He hitchhiked all the way to India and beyond. Mais il avait un ami avec qui il restait, You could do it in those days. Yeah? qui lui était très courageux. Il a fait de l'autostop jusqu'en Inde et encore plus loin. You go through Turkey and Iran, Afghanistan, Pakistan, and into India. And then Nepal, Kathmandu. Je pense que vous avez compris. Il est passé par la Turquie, les pays en stand, l'Inde, le Népal. Actually, he went to every single country on the planet. Everywhere. Every single country during his André life. Brugiroux? Not at that time, but during his life. He's been every country. Is it André Brugiroux? No. No? No. Ok. Donc No, he's a young boy I used to stay with in London. Ok. Donc cet homme, il est allé sur tous les pays du monde où il est possible d'aller. Yes. So he would bring me back. We were staying together for a long time, studying. We were doing our courses at college together. And he would bring me all these books from India. He even went as far as Japan. Et donc cet ami lui ramenait des souvenirs de voyage. Il lui ramenait notamment des livres qui venaient d'Inde et même des livres qui revenaient du Japon. Have you heard of Bhagavad Gita? Yes? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Bhagavad Gita? Because that was just coming into the public view when I was a young man. Nobody had heard of it before. Quand il étudiait, il a entendu parler de ce livre grâce à ce voyageur. Translations in English were coming. À l'époque, il n'y avait pas encore de traduction. C'était le début des traductions de ces A textes. book called Mahabharata. Have you heard of that? Mahabharata? Mahabharata? Est-ce que vous avez entendu parler de It's ce- not de so ce texte famous, sacré, but it's a Mahabharata? fascinating book. Fascinating book. He brought back another book called Ramayana Il a ramené un autre livre qui s'appelait Ramayana. and Vedanta, Et Vedanta, Upanishad. Upanishad. All these are ancient scriptures or ancient books of knowledge from, what we say, from India. But knowledge does not come from any one geographic place. Knowledge is knowledge. Il a donc reçu des livres qui venaient de plusieurs pays, en particulier d'Inde, mais il précise que la connaissance ne vient jamais d'un pays en particulier. La connaissance vient de partout. And he brought back Buddhist books, books of mystic Islam. There are mystics within Islam also. Il a aussi ramené des livres qui venaient des pays arabes, des livres du mysticisme dans l'islam. And he kept telling me, you should read these books. Et il me disait tout le temps, tu dois lire ces bouquins. I said, why should I read them? Et moi je répondais, mais pourquoi je devrais les lire? I think you should. Et And I'm a stubborn person. I don't do something because someone tells me to do it. ok. Je suis une personne très têtue et il faut qu'on me répète beaucoup les choses pour que je les fasse. So I wouldn't read them. Donc il ne voulait pas les lire. But when he'd go away, I would pick them up and look at them. He would go away sometimes, and I would pick these books up and look at them. Donc face à son ami, il faisait la tête dure et il disait non, je ne vais pas les lire. Et par contre, quand son ami partait, il ouvrait les livres. We're not going to get very far in 8 minutes.
We haven't even started yet. Mais il avait fait que 8 minutes, donc il n'était pas allé très loin. Non. Is she? Is she Il around? reste que- Ah, il reste que 8 minutes, excusez-moi. Huh? Moi j'étais encore dans l'histoire. Is she around? Non. Okay. Lock her out. Don't let her. But it took a little while, to be honest. It was like a foreign language, reading these books. They were in English, but it was just like a foreign Bien que language. les livres étaient traduits en anglais, c'était assez compliqué de les comprendre. Ça semblait une autre langue. People's names, they were like, I've never heard such words before. It was weird, you know. Quand je lisais surtout les noms des personnes, Yumna. You know, I je can't sais pas even say it. comment tu vas prononcer ça. What I did was I said, okay, we'll just call that David. Et This donc, quand Janardhan with John. Okay. All these things. il essayait de trouver des prénoms plus simples pour se rappeler. And then de it cette personne. became kind of very, I don't know, just magnetically attractive. Mais ces personnes étaient très attirantes. So in one sense, that was my beginning of my journey, you could say, related directly, I wouldn't say entirely, but directly related to Krishna consciousness. Those Reading books. those books, yeah. Et cette lecture l'a amené en direction de la conscience de Krishna. They were not Hare Krishna movement books or whatever you call us. They were just general books from India. C'était pas des livres directement liés à la conscience de That Krishna, came later. mais c'était des livres plus généraux qui venaient d'Inde. Anyway, after another year or so, I'd say, or maybe a little less or more, I don't know, but 1971, I came in contact with this organization, with this way of life, this Hare Krishna way of life. Mais quelques années plus tard, en 1971, j'en suis venu à rentrer en contact avec cette organisation, le mouvement Hare Krishna. And most of my life was spent traveling since that day. Much of my From life. that day. from that day. Et depuis ce jour, il a consacré la plupart de sa vie à voyager. One of the few places I've not been, however, is South America. Ah. I've been just about all other areas of the world, China, Russia, Japan, Australasia, all over Asia, a little bit of the Middle East. I've been in Africa a few times here and there as well. Il est donc allé dans beaucoup de continents, dans quasiment tous les continents, mais il y a bien d'endroits qu'il n'a pas visité, bien qu'il ait visité l'Afrique, l'Asie, les pays arabes. Il lui manque l'Amérique du Sud. Many years in Philippines, in Malaysia, in India, in Australasia, and Africa, many years in these Beaucoup countries. d'années en Afrique, en Malaisie, dans l'Asie du Sud-Est, dans l'Australie aussi. Il a passé beaucoup d'années dans ces pays-là, la Chine And of course different parts of Europe et une grande partie de l'Europe également, and North America also. et l'Amérique du Nord. They say. But my travels now are mainly, you could say, are related more to the spiritual search within. Mais maintenant, je dirais que mes voyages s'inscrivent plus profondément dans la recherche personnelle, spirituelle. I've had some very exciting adventures in various places also. In Africa particularly, some very exciting adventures. Mais il a vécu des aventures très excitantes, notamment, tout particulièrement en Afrique. I was not in West Africa, however, I was in West and South. What to do? Oh, East Africa and South Africa. I did not go to West Je ne Africa. suis pas allé dans l'ouest de l'Afrique, mais je suis allé beaucoup dans le sud et l'est de l'Afrique. And going, fascinating experiences, interacting with the local people. Et interagir avec les locaux était une expérience fascinante. Going to new countries, Uganda. Perhaps I was the first one of their group to go there practically. Il était sûrement une des premières personnes à
il faisait partie des premiers groupes qui sont allés voyager getting en arrested Ouganda. 3 or 4 times, locked in prisons, all kinds of interesting experiences. What was before locked in prison? Yeah, getting locked up in prison, very interesting experience in Uganda. Une autre expérience assez 3 or 4 incroyable. times. Bah ouais, qu'il a eu, une expérience assez unique qu'il a eu en Ouganda, c'est d'être emprisonné 3 ou 4 fois. And we've been locked up in prisons all over the world at different times. Et on a été emprisonné, Don't worry, dans beaucoup I'm de not, prisons. Dans I'm not plusieurs saying this pays. is what it means to be a practicing member of this. Je ne dis pas que c'est. Not normally like Je ne dis pas que c'est ce qui se passe normalement quand when you take the risk sometimes, you take a risk. avec Krishna, mais par contre quand on prend des risques, quand on prend des initiatives. And they're some of the most significant times of my life in terms of realization, in terms of, self-understanding and so. Et c'était souvent des moments, de prise de conscience assez profonde sur soi-même. Ces moments-là. I don't know what we can say in 2 minutes. It's like Je ne sais pas ce qu'on peut I'm dire. completely lost. I'm just trying to say a few words, but I don't have time to get into any detail, Just talking about that would take an hour, at least. Je n'ai pas beaucoup plus de temps pour entrer dans les détails. Juste donner cette introduction, on va dire. Ça, In Malaysia, so many experiences, amazing beaucoup experiences. d'expériences en Malaisie. The type of people you meet. Have you got that book? It's in my bag. Le type de personnes que l'on rencontre là-bas, c'est assez incroyable. That book. I like to write, but I've not written much. I wrote one little book. J'aime beaucoup écrire, mais je n'ai pas You beaucoup. can see this? Il y a un livre que j'ai écrit, c'est Les animaux dans la conscience Very small book. de Krishna. Many of these stories are from Malaysia. Beaucoup de ces histoires que j'ai écrites viennent de Malaisie. I lived there for maybe 10 years. J'ai vécu là-bas environ 10 ans. And I met many interesting people in animal bodies, in bird bodies. In bird bodies? Bird bodies, animal bodies. Ah, et j'ai rencontré beaucoup d'âmes fascinantes dans des incarnations animales et d'oiseaux. I say people. Sometimes we think of people, we only refer to people as humans. Huh? Des fois, quand We on don't. se réfère aux personnes, on se réfère seulement aux humains. Mais We see animals are people also. j'aime penser que les Birds are animaux, people. les oiseaux sont également des personnes. When we say people, we may use it only for humans. But the deeper understanding is a living being, a person who has feelings, a person who has a life of their own. They're not ours, so to speak. They have their life. Une manière plus approfondie de penser ce mot-là, des personnes, ce serait ça, et c'est de considérer tous les êtres vivants comme des personnes à part entière, et non pas comme des entités qui pourraient nous appartenir. Just to give you an idea, the first story, I'll only be able to tell shortly, one story, is about a cow. A cow. Une petite histoire courte que je peux vous partager, elle parle d'une vache. And this cow, of course, it'd be difficult for it to get up the stairs, but if this was on the ground floor, the cow would be sitting, where would the cow sit? He'd be sitting over there. Ok, imaginez la vache qui est assise par là-bas, As I'm speaking, pendant que je parle. with the ladies, only the ladies. Juste avec les femmes, la vache là-bas. There's a cow. Imaginez une vache. If it was a bullock, it would sit over here with the boys. But it was a cow, so it sat with the girls. What would be with the boys? Uh-huh. What would be with the boys? Bullock. Ah, un bœuf. Ok. Ah. Et il y aurait un bœuf aussi du côté bœuf. des garçons. If it was a buff, the boys are all buff. They're all buff heads. Bunch of buff heads. Buff head. But it would sit, and there are pictures you can see. We didn't think about it. This is in the early 80s. We never thought about it, but we found a few pictures of this cow. It would come to every single program we held. Morning, evening, any time. It would never miss. It would walk in on its own, sit down with the ladies, stay for the whole program,
stand up when we had what we call kirtan, when we chant. Ok. Et donc cette vache, imaginez comme je ne sais pas si vous avez pu voir les photos, je n'avais pas vu. En fait, elle était toujours présente, elle assistait à toutes les réunions. Elle venait à chaque fois pour être présente et pour ressentir l'énergie. Elle venait pour les kirtans, elle était toujours présente. When it was mealtime, it would sit down with a plate in front of it, just like you and I. Quand c'était le moment de manger, Cow. elle s'asseyait, elle avait c'était bien une vache, mais elle avait pourtant devant elle un plateau. It would bring other cows to the Et program. puis elle ramenait d'autres vaches, et elle ramenait d'autres vaches. It never missed a program from the time it started to the time it died. Et du moment où le programme a commencé jusqu'à ce que la vache It soit would morte, come at 5 o'clock in the morning for the first program. elle a toujours été présente. Elle venait même à 5 heures du matin. And it was the only one there besides called the priest. Nobody else was there, just the priest and this cow. Et il n'y avait personne d'autre à part les Every day. prêtres. À part les prêtres et la vache, il n'y avait... Is that not a mais person? elle venait quand même. Is it not a person? Est-ce que c'est pas une personne, ça? It's making its own choice. Nobody brought it. Personne ne lui a dit de venir ici. Elle est venue selon sa propre volonté. In those villages in Malaysia, like in India, the cows are free to wander around the village. Et dans Not ces like villages here. de Malaisie, les vaches sont libres d'aller partout dans le village. Elles sont libres. Anyway, we have run out of time. Mais voilà, c'était un petit partage. Nous sommes déjà arrivés au bout du temps. It's in English, but if anyone wants, we do have a few copies of this. Et That's just one story. There are stories c'est en of français, mais voilà, ça a c'est few other stories. une petite histoire de quelques histoires de mes voyages. Dogs and cats and Et, il y a mice, even mice, beaucoup d'animaux, les chats, les souris. and Voilà. chickens. One of my Les favorite poulets friends, aussi. one of my best friends was a chicken. Un de mes meilleurs amis, c'était un poulet. Chicken. Chicken was incredible. Il était incroyable, ce poulet. Amazing chicken. Cuckoos. Fantastique. Cockatoos. Cockatoo, kind of bird. Cockatoo. It's not. Ah, cacatoès, je sais pas. Le cacatoès. Anyway, just a few different Cacatoès. elephants, Les a few éléphants. different animals. But there's no end to it. I mean, there's no Il n'y a end. pas de fin, vraiment. C'est juste, voilà, Deep realization that, beaucoup d'animaux que j'ai rencontrés qui m'ont apporté des profondes réalisations. in every life, wherever you see the symptoms of life, there is a person there. There is a soul, a living being with feelings. Wherever you see the symptoms of life. Partout où l'on voit les symptômes de la vie, il y a toujours une personne, une entité, un être vivant. Okay, time is more than overdue. Le temps est écoulé. And in France, you get fined, you don't get rewarded if you go over time. Thank you very much. Merci beaucoup. Sorry we have no more time and we've hardly started. Hare Krishna. I just take the baton. Oh, taking the Madonna, good. Where are you going? Oh, you're staying. You're not leaving us. No, I'm not stealing it. Et il disait aussi que donc ça doit être une version en anglais. Si ça vous intéresse, pour apprendre l'anglais aussi peut-être un petit peu, il a des versions disponibles. You can talk to Priyarani if you're interested. This young lady here, she's come down from Paris. Her name is Priyarani. Vous pouvez discuter avec Priorani si jamais ça vous intéresse d'acquérir. Yeah, she should come down from the Himalayas, from Nepal. Qui descend de l'Himalaya. Any of you been to Nepal? Est-ce que quelqu'un est déjà allé au Népal? Jivananda, he's from Slovakia. He's been to Nepal. I was there. We had a lot of stories from Nepal also, but that was many years ago too. So another time. Hare Krishna. Une autre fois peut-être, j'aurai beaucoup d'histoires à vous raconter à propos du Népal. So what do we do now, boss? Qu'est-ce qu'on fait, patron? You are the boss. I'm not the boss. None of us are the boss. None of us. We may think we are, but we're not. We're all servants. No matter what label we wear, we're all the servants. Peu importe ce qu'on s'imagine, on n'est jamais vraiment le patron, il n'y a pas vraiment de patron. Tell everyone, tell us what to do, we're servants. So, maintenant, on va passer au kirtan. Donc, je vais juste donner un petit papier pour ceux qui ne connaissent pas le mantra. Est-ce que vous pouvez lever les mains? Ceux qui ne connaissent pas le mantra, on va chanter un mantra.
We are going to sing together, and if you don't know the lyrics, you can raise your hand, and we will give you the lyrics. Lyrics. Donc on va chanter le kirtan et vous pouvez vous sentir libre de danser, de méditer comme vous voulez. Il va chanter et nous on va répondre. So we are going to start the kirtan, which is singing. But if you feel like dancing, you can dance and do as you wish. Oh, very good. You can do as you wish. As you please. Who's going to sing? Is it a system of singing? One leads, or we all sing together? One sing, and then everyone else listens and follows. Is that the idea? Okay. They all know that, do they? Il y a une personne qui va être leader, et après on va répéter après la personne qui I mean, you can sing if you want. qui dirige. Okay. We'll keep it simple because some new people. Is it on the screen or you don't? Oh, you're in the papers, okay. You can clap also if you want to. It's a good exercise. I think they say clapping, all the nerve endings are in the hands, so this also good for your health. 1, 2, 3. 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, In 1966, when my spiritual teacher first started speaking about this in America, he would encourage everyone also to dance. It's a form of yoga. Raising your hands in the air and clapping is also a part of yoga. So if you want, we can stand up. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Big circle. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Krishna. Thank you so much, Janda Swami. Please, a round of applause for him, please. Thank you so much for coming. Krishna Krishna. Thank you. Please again, we can applaud him again. Donc maintenant, après cette danse sauvage, on va aller se restaurer en bas du restaurant. Donc on a beaucoup de monde aujourd'hui, donc vous pouvez vous mettre là où vous voulez dans le restaurant, il y a toutes les tables, et puis on va venir vous servir. Voilà. Ah. Ceux qui veulent, vous pouvez venir voir. C'est en anglais, si vous comprenez anglais. Si vous voulez acheter le livre qu'il a parlé, vous pouvez venir ici et vous
pouvez donner une petite donation et If pour avoir un if you petit... give a donation, it goes to the cow protection Et la program. donation, ça va en fait pour la protection des vaches. We're starting, we have a little program. Vidur, this is Vidur, if you don't know, was involved, may still be involved in this program. I don't know. On peut applaudir Vidura, s'il vous plaît, parce qu'il joue. On peut applaudir Valentine aussi, qui est Our spiritual teacher is desirous to bring happiness to every living entity. We don't care where they're from, what their denomination is or isn't, what their color is. It doesn't matter. We're all spiritual beings inside, and this movement is to touch the soul, not just to define a certain group, but for everyone's benefit. Mon enseignant spirituel, en fait, a dit que cette spiritualité est pour tout le monde, pour toutes les entités vivantes. And that includes animals. So Et we ça all inclut know aussi how les much animaux. the helpless animals in the world today are being exploited. Pour aider les pauvres animaux qui sont exploités. And we only can do a little bit. At least we have to try to do a little bit. Donc au moins on peut faire un petit quelque chose pour eux, pour les aider. Hare Krishna. Merci beaucoup tout le monde. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez venir ici pour le livre, et pour les autres, vous pouvez vous diriger